এইଠୁ ଆମର ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଡେରାସ ଅଭିମୁଖେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେରାସ ଅଛି, ଡେରାସ ଆଉ ଝୁମକା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦେଖିବେ। ଇଏ ଆମର ଏଇଠି ସାହିଲ ଭାଇ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସି, ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ଫିଳକ ମାରି ରେଡି ପୁରା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଧାଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ, ଏ ସିଧାଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଆଉ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆମର ବାରଙ୍ଗ ରୋଡ଼। ଆମେ ଏପଟେ ବାରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ପଟେ ବସିକି ବାରଙ୍ଗରୁ ବାଁ ପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରା ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଲା ନନ୍ଦନକାନନର ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନନ୍ଦନକାନନର ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଡାହାଣ ପଟକୁ ରହିଲା, ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ବାଟରେ ରେଡ୍ ଲିଭ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ମ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇ ଆମେ ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଇଥିଲୁ, ଏଇ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ରୋଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇପଟୁ ଆମେ ବାଁ ପଟକୁ ଯିବୁ ଚନ୍ଦକା ରୋଡ଼। ଏପଟ ସିଧାଟା ହେଲା କଟକ, କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଦେଇକି ଆସିଲେ ପୁରା ସିଧା ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଚନ୍ଦକା ରୋଡ଼। ଚନ୍ଦକା ରୋଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଚନ୍ଦକା ଚିନ୍ତାପଲ୍ଲୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଚନ୍ଦକା ଆମର ଏଇଠୁ 8.2 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଏଇଟା ଅଛି ଚନ୍ଦକା ଥାନା। ଏଇ ଛକରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଚନ୍ଦକା ଗୋଲେଇଛକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଏପଟକୁ ବାଁ ପଟକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସିଧା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ବାଁ ପଟକୁ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକରେ ବାହାରିକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇପାରିବେ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇପଟେ ହେଲା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଅଛି। ବାଁ ପଟେ ଗଲେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ସିଧା ଗଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ସିଧା ଅଛି, बहुत दिन पर ଭଗବତୀପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଏପଟେ ବାଁ ପଟ ରୋଡ଼ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
देखो आमर गोटे कौन भाई अच्छी गोटे स्कूल अच्छी यहाँ आई थिंक विकास शीत दिन आसले बहुत मजा लगे पार्किंग एरिया देखो टिकेट घर এটা টিকেট ঘর আমার এটা টিকেট প্রাইস আমার ये देखो हमारा टिकेट ऑलरेडी आम डेरास भितर को एंट्री कर रास्ता देखो ये आम डैम पाखक जाऊँ फास्ट अच्छा साहिल भाई कौन कहे चाली चली आसे पड़े ब्लैक हो